मी मात्र नक्कीच कमी वेळ घेणार आहे. A very good evening to ladies and gentlemen, dignitaries on the dais, Honorable Vaishalitai Deshmukh, Chairman Vilas Sahakari Sakar Karkhana Latur, IMA President Dr. Anil Rathi, IMA Secretary Dr. Ashish, our dynamic WD Secretary Dr. Priyanka, President-elect Dr. Umesh Kanade, our Treasurer Dr. Arjun Mandade, Dr. Ashok Poddar, our DD Madam Dr. Archana, and all respected senior IMA members and my colleagues. I, Dr. Preeti Sudhir Badade, take this immense opportunity to welcome you all to this mesmerizing evening of IMA WDW Latur. वैशाली ताई, मी आपले अगदी मनापासून स्वागत करते व आभारही मानते. आपण आमच्या विनंतीला मान देऊन आपल्या व्यस्त कार्यक्रमातून वेळ काढून इथे आलात. आपल्यासमोर मला हे सांगताना आनंद वाटतो की लातूरमध्ये आम्ही महिला कधीही सेफली फिरू शकतो. याचा अनुभव आम्ही महिला डॉक्टर, विशेषतः स्त्रीरोग तज्ज्ञ, भूल तज्ज्ञ, महिला फिजिशियन जेव्हा रात्री बेरात्री ऑन कॉलला जातो, इमर्जन्सी कॉलला जातो, तेव्हा सगळ्याच डॉक्टर मंडळी आम्ही त्याचा अनुभव घेत असतो. याचं मी तर म्हणेन याचं सर्व श्रेय आपल्या मोठ्या साहेबांना जातं. आपण नेहमी म्हणतो जसा राजा तशी प्रजा, तशी आपली लातूरची प्रजासुद्धा सुसंस्कृत आहे. ताई, आपण जसे मुलांना हायली एज्युकेटेड आणि सुसंस्कारित केलं हे बघून असं वाटतं की आपण एक आदर्श माता आहात असं म्हणणंही वावगं ठरत नाही. परत एकदा मी लातूरच्या सर्व डॉक्टर्सच्या वतीने आपले आभार मानते. I am obliged to receive this honor of addressing all of you on this special occasion wherein we celebrate our fruitful tenure of IMA and IMA WDW for the year 2023-24 with cultural diversity and unity. Firstly, I extend my deepest gratitude to all of those who have recommended me for this presidential post. Your confidence in me is truly humbling and I am honored with this support. I would take this platform to acknowledge my mentor Dr. Mantri Madam, who has truly impacted me and strongly believed in that I would do justice to the post of president and recommended me for the same. Ma'am, your belief in my capabilities is world to me. Thank you from bottom of my heart. साधारणपणे 8 वर्षापूर्वी लातूरमध्ये WDWची स्थापना झाली. आत्तापर्यंत आपल्या 183 महिला ह्या WDWच्या मेंबर्स आहेत. मी इथे असे नमूद करू इच्छिते, IMA WDWचा कोणताही इव्हेंट असला तरी प्रत्येक मेंबर हा मनापासून त्यामध्ये सहभागी असतो. पहिल्या वर्षी डॉक्टर शैला सोमानी मॅडम ह्या अध्यक्ष होत्या. त्यांनी खूप मन लावून हे WDWचं रोपटं लावलं आणि आता आपण बघतोय त्याला उभारी येत आहे आणि त्याचा वृक्ष बनू पाहत आहे. आपल्या सर्वांना माहिती आहे IMA WDW म्हणजे इंडियन मेडिकल असोसिएशन विमेन्स डॉक्टर विंग. WDW बनवण्यामध्ये मागे एक उद्देश होता की टू ब्रिंग टुगेदर द विमेन मेंबर्स इन मेडिकल प्रोफेशन अंडर द बॅनर ऑफ इंडियन मेडिकल असोसिएशन. Secondly, to maintain the honor and dignity of women doctors and their welfare. Most important is the work for the upliftment of the community as a social commitment, giving emphasis on women and children health issues. And lastly, to promote and encourage social and cultural activities of the IMA. हे सर्व उद्देश लक्षात ठेवूनच वर्षभर आम्ही कामे केलेली आहेत. त्या बाबतीत डिटेल प्रेझेंटेशन ऑफ वर्क अँड ॲक्टिव्हिटीज कंडक्टेड थ्रूआउट दिस इयर will be presented by our hard-working and vibrant secretary, Dr. Priyanka. Other than being secretary of WDW, Priyanka is the first female oncosurgeon in the Marathwada region. I am very much proud of you, dear. With you by my side, this journey has been very enjoyable and full of memories. यामध्ये मी एकच गोष्ट सांगू इच्छिते की आम्ही प्रत्येक WDW मेंबरचा वाढदिवस हा बरोबर रात्री 12 वाजता विश करून साजरा करत होतो. त्यामध्ये डॉक्टर रामेश्वरी अलाहाबादे ही एक सुंदरशी कविता करत असत व डॉक्टर अपूर्वा चेपुरे आणि डॉक्टर आकांक्षा अवस्थी ह्या त्याचं ग्रेटिंग बनवून बरोबर रात्री 12 वाजता ते व्हॉट्सॲपवरती WDWच्या ग्रुपवरती सेंड व्हायचं. म्हणजे प्रत्येकाचा वाढदिवस आमच्यापासूनच सुरुवात व्हायची. त्यामुळे ह्यात दोघींनी तिघींनी पण
हे चोखपणे वर्षभर काम बजावलेलं आहे. त्याच्यामुळे त्या तिघींचे अगदी मनापासून धन्यवाद. Furthermore, I extend my sincere thanks to our esteemed President, Dr. Anil Rathi, for your timely guidance and support throughout the year for a smooth journey. Your silent leadership has been a source of inspiration to all of us. In our tenure, we made a team of near about 72 members. Leading this dedicated and compassionate team of 72 members of different committees like sports, academics, cultural, has been a privilege to me. Your unwavering support and cooperative attitude has been my strength. Together, we have navigated through highs and lows, making this journey impactful and flamboyant. The memories and relations that we have created are cherishable for the rest of our lives. On this occasion, I am happy to announce that in this year, some of our IMA members were winners at state-level cultural competition. This is a very prideful moment for me and our team IMA Latur branch that we were able to receive maximum number of prizes in state cultural activities. Some of incredible winners are Dr. Swapna Utikar, Dr. Rameshwari, our senior most pediatrician Dr. Ashok Aradwad sir, Dr. Anagha Rajput, Dr. Nilesh Nagorgoje, Neil Rohit Paike, Rajeshri Sawant, Mohini Ganu. I congratulate all of you. Your hard work and dedication has added more feathers in our cap and gave IMA Latur a chance to shine on state level. Thank you very much. Lastly, I wish to express my sincere thanks to each and every member of IMA and WDW for your dedication and invaluable contribution we got throughout the year. I would like to take another whole evening to thank each and every member by name who have been a part of this journey in some or the other way. So I thank you all. I especially thank Dr. Ashok Poddar sir and Dr. Arjun Mandade for their tremendous support and respect of our views and opinions. Lastly, this year would have not been remarkable without my own cheerleaders, that is my husband, and my wonderful kids, Gargi and Gaurav, and my lovely and sincere office staff. In the spirit of moving forward to the vibrant performances awaiting us, I have tried to keep my message brief. So in the process, if I forgot to mention someone, then please forgive me. As we embark on a new year, let us carry the harmonious notes of right performances with us. May the coming year be a canvas for even greater collaboration, understanding, and flourishing of cultural tapestry. I pass on the baton to the new committee and wish we would continue to inspire, support, and empower each other today, tomorrow, and always. या ठिकाणी मी शेवटी जगप्रसिद्ध अमेरिकन कवी श्री रॉबर्ट फ्रॉस्ट यांच्या 4 ओळी नमूद करू इच्छिते. The woods are lovely, dark, and deep, but we have promises to keep, and miles to go before we sleep, miles to go before we sleep. Thank you very much.